This video is only for basic learners, right? So for them I'm saying this in Telugu also. ఈ వీడియో పర్టికులర్గా బేసిక్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి, ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ కావాలో బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో. యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ సిన్సియర్లీ, మీరు సిన్సియర్గా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, టేక్ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ ఎనీ at your home, any book, any story book, any textbook. Take any one textbook and start reading the first page of the first lesson or first chapter. Okay, only one paragraph. And first try to locate the 2-letter words first, then 3-letter words, then 4-letter words, then 5-letter words, and try to speak them loud. So easily you can read 2-letter words. Next 3-letter words also easily you can read. Next 4-letter words and 5-letter words read. Again read the para, repeat it. Again read the para, repeat it. Again read the para. Okay.